Après ça, nous avons parlé de l'âge de l'adolescence. On a dit que l'âge de l'adolescence, c'est l'âge qui est compris en 12 ans et 15 ans. Et pendant cette tranche d'âge-là, cette âge-là, c'est une période très spéciale. C'est dans cette période qu'il y a beaucoup de changements dans la vie. Changements physiques, intellectuels et même moral. युवक ना 14 से 15 साल में उनकी बुद्धि की चालना बढ़ती है। इस 14 और 15 साल में वो अच्छे से समझ पाते हैं क्या बुरा है क्या भला है, इस जग में क्या बुराई है क्या भलाई है. In this age, you can choose what your life in the future will be, and a lot of the decisions that you make and the things that you have to face and the way you solve your problems, for example, will, like, all these ways of doing things will stick with you for the rest of your life. So if we can help inspire youth to empower youth to kind of choose the path of service to their communities and to society in general, then I think for the future, like, it will have very positive outcome. We examine the forces exerting themselves on youth, so on ourselves. And then it's taking us to those people that we serve. So junior youth in a section called early adolescence. So we examine the forces affecting them and how we can serve this new generation that's rising up. Eu acredito que as forças sociais, elas são de dois tipos, tanto negativas quanto positivas. As negativas seriam o preconceito, competição, materialismo, mas também tem as forças positivas. Então, o amor, a amizade, a busca pela verdade, o desejo que todo ser humano tem de ter o contato com o lado espiritual. Yo creo que uno de los rasgos que más noto y que yo creo que es el que está más claro es el alto sentido de justicia que tienen. Les mueve, es todo lo que les mueve a querer cambiar el mundo, a querer mejorar, el querer ser coherentes con lo que ellos piensan. Empowerment is to take an idea and make it their own, and to do that a great deal of understanding needs to come into that. I like working with younger youth because in that way, when they ask me questions, I can not only help them to think about the process of understanding how to get to that decision, but also provide them with a standard that they could consider, or even other options. To be able to serve the community and see what it needs, they need these to develop this ability to express themselves and to engage in conversations with people within the community and find out what their needs are and have discussions about how really they can address these needs and what they can do. We play an important function for the youths younger to us. We have to create a nurturing environment for them, where they can be inspired to be involved in meaningful actions. Каждый может менять что-то маленькое. Вот много историй, что группа пришла, кому-то что-то сказала, или вот просто покрасила качели на дворе. И люди просто пришли и не поверили своим глазам, что это сделали подростки. Ну и после этого весь двор начал меняться, и взрослые, и также все подростки, они начали меньше мусорить, меньше там рисовать на стенах, на качелях. Ну вот так вот можно изменить мир, вот простейшим способом. When I was a junior youth, the junior youth age, I was lucky enough to have community projects with amazing people, and that made a big impact on my life as a whole. Like, I wouldn't be doing what I'm doing now if it wasn't for that. And I've seen friends who didn't have that positive influence, who always felt isolated. I'm so grateful, and being here has kind of made me reflect on that, and I'm so grateful for that experience. So I want that for the youth in my area. Ang transformation sa sarili ko ay noon nung hindi pa ako more on engaged sa mga part ng sa activities, kulang pa yung mga confidence ko, kulang pa yung mga ideas ko.
At nung alam ko na ang aking mga napagdaanan noon ay iba na ngayon dahil ngayon nakapag-junior youth, nakakatulong sa akin kung paano ako na-engage na magiging confident, tapos marunong makipag-friend sa iba, tapos hindi lang sa yung naging close mo sa isang araw kundi sa lahat. Tapos kailangan na marunong ka mag-intindi sa ibang tao. One thing that we surely learn from here is that our attitude is very important. Our actions speak louder than our words, and that if we require our younger ones to act like that, then we also have to show it to them that it's the right way and we have to do it too. किशोर माने अछंदी माने कहबाक गले से माने गोटे माने कहते खणी परिपूर्ण खणी से पाखे सब किसी कैपेसिटी अच्छी आमको डेवलपमेंट करार अच्छी जदि मु यूथ अच्छी मु युवक अच्छी तो मुझे भी मोर जो पूर्वतन पीढ़ी अच्छा से मत अनुसरण करेंगे ना सपोज गोटे फैमिली अच्छी फैमिली मु अच्छी बड़ झील मोर जो सान भौणी अच्छी मु जहाँ करी से मोटर से ही शिख ठीक अच्छे जदि मुझे भल कली भल शिखिली तो ओबियसली से मत फॉलो कर ना तो मुझे चाहिए भल हाँपाई से निश्चिंत रूप भल realize ko po na kahit na simpleng kabataan na po ako simpleng estudyante, malaki po yung parte ko para mapaunlad yung community ko, para makatulong sa iba kahit sa murang edad ko pa lang po.